Download this code from codegive.com, link in the description below. Tutorial, Hermosas Animaciones Web con View Transitions. Las view transitions son una característica de CSS que permite realizar transiciones suaves entre diferentes estados de una página web. Esto es especialmente útil para mejorar la experiencia del usuario al navegar entre diferentes vistas o componentes de una aplicación. En este tutorial, aprenderás cómo implementar animaciones web hermosas usando view transitions. Usaremos HTML, CSS y JavaScript para crear un ejemplo interactivo. Requisitos previos. Conocimientos básicos de HTML, CSS y JavaScript. Un navegador web moderno que soporta la API de view transitions, actualmente, Chrome y Edge en soporte experimental. Estructura del proyecto. Vamos a crear una página simple que muestra dos vistas distintas. Cambiaremos entre estas vistas utilizando la API de view transitions. La estructura del proyecto será la siguiente. /view transition demo. Index.html. Styles.css. Script.js. Paso 1, crear el HTML. Crea un archivo llamado index.html y añade el siguiente contenido. HTML. Doctype HTML. HTML lang equals ES. Head. Meta charset equals UTF-8. Metaname equals viewport content equals width equals device width, initial scale equals 1.0. Title view transitions demo / title. Link rel equals style sheet ref equals styles.css. / head. Body. Div class equals container. Div class equals view ID equals view1. H1 vista 1 / H1. P esta es la primera vista / P. Button ID equals change view button cambiar a vista 2 / button. /div. Div class equals view ID equals view2 hidden. H1 vista 2 / H1. P esta es la segunda vista / P. Button ID equals change view button back regressor a vista 1 / button. /div. /div. Script src equals script.js / script. /body. /html. Paso 2, estalizar con CSS. Crea un archivo llamado styles.css y agrega el siguiente código. CSS. Body. Font family, Arial, sans serif. Background color, F0 F0 F0. Margin, 0. Padding, 0. Display, flex. Justify content, center. Align items, center. Height, 100 vh. Dot container. Text align, center. Dot view. Padding, 20 px. Background color, white. Border radius, 8 px. Box shadow, 04 px 8 px rpa, 0, 0, 0, 0.1. Transition, opacity 0.5s. H1. Margin, 0. Button. Padding, 10 px 20 px. Margin top, 20 px. Border, none. Border radius, 5 px. Background color, 007 bff. Color, white. Cursor, pointer. Button hover. Background color, 0056b3. Paso 3, implementar la lógica en JavaScript.
Crea un archivo llamado script.jsy anid el siguiente código. JavaScript. Document.get element by id, change view button, .add event listener, click, equals. / realizar la transición de vista. Document.start view transition, equals. Document.get element by id, view 1, .hidden equals true. Document.get element by id, view 2, .hidden equals false. Document.get element by id, change view button back, .add event listener, click, equals. / realizar la transición de vuelta. Document.start view transition, equals. Document.get element by id, view 2, .hidden equals true. Document.get element by id, view 1, .hidden equals false. Paso 4, probar el proyecto. 1 abra index.html and 2 navegator. 2 click and cambiar a vista 2 para ver la transición a la segunda vista. 3 click and regresar a vista 1 para volver a la vista original. Explicación del código. En el archivo HTML, definimos dos vistas, view 1 y view 2, y un botón en cada vista para cambiar entre ellas. Usamos CSS para estilizar las vistas y darles un aspecto más agradable. En el archivo JavaScript, utilizamos document.startViewTransition, para involver el cambio de visibilidad entre las dos vistas. Esto permite que el navegador manage la transición de manera animada. Conclusion. Has creado una simple aplicación web que utiliza view transitions para mostrar transiciones suaves entre diferentes vistas. Esta técnica puede ser muy efectiva para mejorar la experiencia de usuario en aplicaciones web más complejas. Recursos adicionales. Documentation de view transitions, https://developer.mozilla.org/n-us/docs/web/api/view_transitions_api. CSS animations and transitions, https://developer.mozilla.org/n-us/docs/web/css/css_animations. Con esta base, puedes expander y personalizar tu aplicación para incluir más vistas y animaciones. Divertirte codificando.